2024. He graduated from college 2017, just last year. So he must be super young. The baguettes, the real baguettes talaga. So he was supposed to go to the medical school, but then decided to be a full-time trader instead. So he was also a finalist in the Instagram Stock Market Challenge last year. So his final portfolio is 186,455. So let's welcome Rafael Roses. Hi guys. Gusto ko nga i-share na masaya ako na kasi last year nanonood ako ng seminar ni Marvin Germo bago ako mag-start mag-trade, tapos pinangarap ko na one day mag-represent din ako sa ibang tao para makatulong sa kanila. So masaya lang ako na after a year kahit pa paano na-meet ko na yung dream ko na yun. Okay, so start na. So simple lang yung approach ko sa competition na to. Next slide please. So dahil ang ikli lang ng oras na binigay, kailangan ko ng, basically yung strategy ko is to trade the strongest stocks in the market. So, may nagtanong kanina, sa dami ng stocks na binigay ng Instagrams para i-trade, paano mo pipiliin yung stocks na yun? So, basically kasi tape reader ako, so binabasa ko lagi yung taker. So usually, kung ano yung makikita mo na nasa Facebook or trending sa Instagrams, yun yung mga tinitrade ko. So kumari, as of now, off the top of your head, ano masabi mo lang sa stock? Now, NRCP, di ba? So yun yung iti-trade ko. Pag nahanap mo na yung mga malalakas sa market, hahanapan ko na agad sila ng mga setups na pwede mong pasukan. So parang yung sinabi rin to ni Mr. JC Bisnar sa last summit niya, parang be like a sniper. So parang pag nagpakita na ng strength yung isang stock, parang ready mo na yung baril mo, gets mo? Hindi mo kailangan agad tirahin. Pero pag nandiyan na yung perfect setup, kailangan ready ka na. So yan. So, para lang mabigyan ng konting criteria yung mga konting criteria lang yung mga tinitrade ko. Syempre dapat above average volume sila. Kasi yun nga yung nagpapakita sa inyo na malakas sila, may demand sila, tinitingnan sila ng market. So, fino-follow ko si Mr. Romeo Manawis, I think, yung pangalan niya sa Instagrams. Nagpo-post siya ng monthly and weekly gainers. So, dun mo compare. Ano ba yung malalakas sa market? Tingnan mo yung weekly gainers, monthly gainers. Ano yung mga palaging lumalabas dun na names? Kasi yung name, yung pinapakita na sa'yo yun parang sinasampal na sa'yo na ito yung malakas na stocks, diba? So, sumunod ka lang sa malakas. Para makirate lang tayo sa wave ng market. Huwag mo na pahirapan yung sarili mo. Gets mo? Okay. So, approach ko was to trade the strong stocks and to keep, okay, so basic strategy is to keep my losses small, let my winners run. So, basically ang ginagawa ko is momentum trading. I buy on breakouts. Sometimes I buy on support, pero mainly I buy on breakouts with a max loss of 1% of my capital. So, for 100,000, my max loss was 1,000 pesos. Next slide, please. So, okay, hindi siya mabasa, pero yung record ko, makikita nyo na marami siyang red. I think I traded around 30 stocks for the competition and I think only 6 were green. So yun yung sinasabi ko na keep your losses small and let your winners run. I think yung mga winners ko, yung mga sinabi na rin kanina, Tugs, Mac, IMI, yung mga ganyan lang din yung tinrade ko. The rest parang karamihan nga dyan, mawawala ng disiplina, titrade ka nang hindi mo alam na setup. So parang slippage din yun, sayang yung mga gains na yun, pero wala, tapos na. So yun, next. 2 slides after pala. So gusto ko i-share yung strategy ko for the competition. Maybe may mapulot kayo to add to your arsenal. So buying and position sizing, my philosophy for selling, and how I do these two is I just box price action. Like Chad said, you need to keep it simple. So sige, I'll show you how I box my charts. Next slide, please. So ganyan lang. So, on a daily chart, I just box it like that. Kasi this is after the fact. Diba? Nangyari na yan lahat, so it's easy to box right now. Yung mahirap dyan is during, kumari, itago mo lahat yun, nandito ka pa lang, kailangan mo na agad i-imagine yung box na yan yun yung mahirap, pero, so ganyan ko lang siya ginagawa. That's how I determine support and resistance.
So, on a daily chart, may mga key levels ka makikita, di ba? Pero, what's also important for looking at price action in this way is to also look at the bigger picture. So, next slide, please. Ayan, yung sinabi ko na importante rin sobra yung bigger picture. This is related to position sizing. I will explain that more later. So next slide, please. So this is the short-term key levels. Usually, you can see this in a daily chart. And then next slide. So this is PXP. I think the chart before this was a daily chart for PXP. So if you look at the weekly chart, yung daily na yun, napakaliit lang sa weekly chart. Hindi aksidente na nag-wild yung PXP after niya ma-break yung malaking resistance sa bigger picture, di ba? After niya ma-break yung resistance sa 550, doon na siya nag-wild up to 10 pesos. That's not an accident. That's the magic of looking at the bigger picture, I guess. So, next please. Next, please. So, for buying, my buying is very simple. I just buy and break out. So if you box your candles like that, pagkalabas ng box, then that's my buying point. Buying is very logical. Parang tingin ko marami sa atin dito, pare-pareho lang tayo ng ginagawa for buying. It's for selling and position sizing na nakakaiba-iba talaga tayo. So next slide please. So, okay. So, position sizing. So, di nyo ba napansin na parang hindi masyado ito pinag-uusapan? Position sizing. Pero, para sa akin, isa sa pinakamahirap na aspect ng trading. Ito and yung selling. Kasi, dito talaga sa position sizing and selling, parang ito talaga yung mag-reflect ng personality mo. Ito yung parts ng trading na makikita mo talaga yung personality ng tao. Parang yung iba, position sizing nila, breakout, bibili sila agad ng sobrang dami. Makikita mo na very aggressive nature sila. As opposed to other people who would like to tranche. Bibili ng maliit na pabili. So, wala lang. So, can share yun. So, in general, for the competition, I used 2 to 3 tranches ako bumili. Pero depende rin yun sa market capitalization. So for example, si Tugs, di ba, medyo volatile yan eh. So kailangan medyo hindi ka mag-all in agad 33% ng portfolio mo kasi ilang ticks pababa lang, natira na yung 1% ko na cut loss. So kumari, breakout point, sabihin natin sa box is 380. Bibili lang muna ako ng... Kasi minsan bibili ako sa support konti para pag bumili ako sa breakout, meron ka konting pondo para mabayaran yung commission. Gets nyo ba yun? Yes. Okay, sabi ko kanina yan sa position sizing, why it's important to look at the bigger picture for position sizing. Okay, I just want to share this with you guys. Next slide, please. So, kumari sa PXP, sa daily chart, meron kang buying point, let's say, at 5.2. Pero, pag tinignan mo yung bigger picture, meron ka ring resistance sa 5.5. Ito yung parang nagko-combine na yung looking at the daily and looking at the bigger picture. Kasi parang, ano yung mas mataas na chance na aangat yung stock na to? Bumili ka sa 5.2 na daily chart resistance lang or, diba, sa weekly chart. Parang ilang buwan yan hindi ma-break eh. So kung na-break yan, alam mo na, ina-expect mo na talaga dapat na mas malakas yung move, I guess. So dapat mas malakas yung conviction mo. So usually, pag nakaka-break ng mga ganyang key levels, I expect na mas mataas yung probability na kikita ka ng pera kesa hindi. So sa mga ganyang mga times, gusto kong mag-add ng Diyan ako usually mag-add ng medyo malaking size kasi kampante ako, gets mo yun? Parang kumari sa poker, kampante ka maglagay ng malaking pera kung kamay mo is a pocket ace versus a pocket 3. Parang kahit matalo yung pera mo, alam mo, nilagay mo siya na, tinaya mo yung pera mo na maganda yung odds mo. Ganun yung logic niyan.
For me. Okay, so next. So for selling, I believe that selling is an art. Ito talaga yung pinaka-grabe. Grabe yung expression mo ng sarili mo sa selling. Parang pag gumawa yung painter ng isang artist ng parang painting, makita mo talaga na hindi pwedeng rules lang eh, 'di ba? Kasama talaga yung parang kaluluwa nila sa work nila ganun. So nakikita ko rin talaga to sa selling aspect ng trading. Kaya ako siya tinatawag ng art na. So yun. So basic premise lang is because I am doing a momentum/trend following strategy. I follow trail stops. So the goal is not to sell at the absolute tops, but the goal is to sell when price action is warning me or you na may something na nagbabago na sa stock eh. So kailangan mo na pag-isipan. So kailangan, para malaman mo tong trail stop na to, paano mo malalaman na yung price action, sinasabihan ka na niya na may something wrong na sa stock mo. So dito yung importance na kailangan mo ma-differentiate sa system mo. Ano ba ang pullback para sa'yo? Ano ba ang sideways lang or consolidation para sa'yo? Ano ba yung breakdown para sa'yo? Pag hindi mo masagot yung mga yun, pag nangyari yun, kumari, nag-red candle, di mo na alam gagawin mo. So kailangan mo ma-differentiate yung mga yun. Okay, so next. So finding a trail stop, you should, kailangan it makes the most sense for your trading style. So, a pullback for me maybe only 7% up to 10%. Pullback for you maybe 15%. So what I follow is, personally, personal trading ko, I just follow very short-term supports. So, sige, and psychological round numbers. Sige, next slide. I'll show it. So, Macro Asia, dahil nga very short-term yung fina-follow kong mga support. So, once na naka-establish ng box, the break of the box, mag-sell na agad ako kahit na week lang yan, di ba? Pwede siyang bumalik, pero wala eh. Price action is telling me, as of that point na for my trading style, I should cut it there because it's telling me that something's wrong with the stock already. So okay, next slide. So I just want to show the specifics of PXP because it's one of the biggest wins that I got in the competition. So, masasabi ko na yung PXP was a euphoric stock in the competition kasi how do I define euphoria? It's when everyone around you is happy, I guess. When everyone is posting portfolio snapshots in Facebook. Or, yan. Di ba, parang, it's not, I don't think it's possible. Euphoria I think will never last because there's just a statistic that 90% of traders will fail, right? So, at that, mga times na panalo lahat, hindi posible yun eh. So, it won't last. So, yun. Gusto ko lang i-share paano ako mag-sell sa mga times na ganito. So, first, define ko muna what euphoria is for me. So, next. Of course, there's a major spike in volume. So, kulang yan. Hindi lang major spike. Pero meaning ko is, compare the volume with the past green candles. Yung mga breakout days sa past. So, kung wala value ng mga past breakouts, yung mga 80 million. So, dapat yan pag wild na talaga yung mga tipong nagka-times 3, mga umaabot na ng 240 million pesos yung nag-trade sa stock na yan. Yan, masasabi mo na parang, signs of euphoria. So, maybe it's time to find the trail stop that makes the most sense in this scenario. So, the percent gain gets exaggerated from gaining 4 to 6% on a trend following breakout. Parang on a normal, I guess, pattern. Bigla ka siya mag-spike to 15%, 18%. Parang, yun, another big sign for me na yun. So, maalala niya sa mga IDC nyo. Naalala niyo IDC, angat lang yan noon ng mga 10%. Tapos biglang bibilin ng the market hanggang maging 18%. Tapos
after a few days nun, magiging 40% gains na. Yun, grabe na yun, parang maghanap ka na ng rason para magbenta kasi kung mga katabi mo, naghanap na rin ng rason para magbenta those times. Kasi everyone's happy, di ba? Hindi naman posible yun. So, next slide. So, advice ko lang for these moments, medyo rare sila eh. Pero, pag nahuli mo yung mga ganitong moments, actually parang sobrang masasolves ka sa trades mo. So, kaya minsan kahit nasabihin mo na parang medyo extend na yung move, kuwari sasabihin mo na yung PXP at 6 pesos galing sa 380, parang sabihin mo masyado na siyang mahal, pero never talaga siya naging masyadong mahal. Bago matapos yung moves nitong mga super stocks na to, di nyo ba napansin na meron muna silang parang sobrang wild na 2 to 3 days, tapos mamamatay na sila magdahan-dahan. Parang yung Jerry, WPI. Meron muna sila ng wild days na pag-uusapan niya ng lahat ng tao. Tapos pag sobrang nakuha na ng market lahat ng gusto niyang kainin, biglang mag-down for ilang months. Tapos dun, parang cycle lang yan, mag-start na yung may ipit na matagal. Ganun. Yun na yung cycle ng market. So, sa mga ganitong moments, dito yung parang mahirap talaga yung mga moments na to. So, I just find the first reason to sell. So, this is an hourly chart of PXP at that time. When it was trading at around 9 pesos, sobrang hindi ko na alam kung... kasi first time ko actually maka-experience ito. So, nasa 9 pesos na. Psychological resistance dapat is 10 pesos kasi nag-change yung fluctuation sa Philippine market pa nag-reach ng 10 pesos. So yung galaw niya from 9, yung 9, ano yung galaw niya? 9.01, 9.02, 9.03. Pero pagdating ng 10, magiging 10.05, 10.1, parang 5 cents each na yung move. So sobrang bilis na gumalaw niya pag na-break yung 10. Kaya usually mahirap talaga ma-break yung 10. Parang signalan IDC, pagka-break ng 10, the first time, tuntog yan eh. Pero nung second time, pagka-break nung 10, grabe, dire-diretso 18. So yung mga times na yan, di ba, parang malapit na sa 10 eh, naghahanap na ako ng rason magbenta. So nung naka-establish sa 1 hour chart ng mga 4 candles na yun na pwede nang i-box, parang yun na yung hinanap kong support. Kasi after nung support na yun, saan ka pa pupunta? Sa 650 na yung sunod. So parang that specific moment in time, parang that made the most sense for me to sell. So yun yung sabi ko na selling it's really an art. Parang, I don't think you can make golden rules about it. It really changes day to day for me. Well, that's just me. Okay, so, next. So, sige, so, some tips lang. Kung gusto nyong, kasi, parang, nakita na natin lahat last year. Kung na-trade mo yung mga alpha stocks last year, Alco, Waterfront, etc., MAC, IMI, di ba? Kahit out of those 10 super stocks, mahanap mo lang kahit dalawa dun, you're good for the year. So yung tip ko lang talaga, I think, we should all be looking for the next macro Asias. Kasi pag nahanap mo na yung mga ganito in its early stages, parang, pansin nyo ba, parang kung nag-trend follow ka lang ng ilang buwan, parang sobrang panalong-panalo ka na. So isipin mo, ang baba ng base mo, so hindi ka masyadong kinakabahan na. So yun yung, yun yung, ko ngayon, yun yung goal ko for myself is to find these super stocks. So, and you can only find these stocks by studying yung mga naging market leaders na. The patterns that they make, they're very similar. If you study them, parang tabi-tabi mo yung mga yan, magkakamukha yan. So pag nakahanap ka na ng mga ganong patterns, parang dapat imagine mo na parang, di ba, kung kuwari, nakahanap ka ng potential super stock, ba't mo pa ilalagay yung pera mo sa iba na pa, kuwari, ba't ka pa magsusugal sa mga high flyers? Eh kung may potential ka na dito na parang 3 to 6 months, goods na goods ka na eh. Di ba? So kung gusto mo ng kung gusto mo ng super portfolio, dapat yung stocks mo, super stocks. So yun, yung maganda rin dito, pag na-gets mo na yung patterns na ginagawa ng mga gantong stocks, na-filter mo na rin yung weaker stocks. So,
I guess, masabi mo rin, kampante ka na naman sa pera mo kasi alam mo nasa strongest ka sa market. Tapos yun, pinakamahirap lang naman sa mga ganitong stocks is the patience to hold it. Kasi, di ba, hindi naman yung Macro Asia, ilang months tinake niyan, pero ilang binigay niya, di ba? Yun talaga yung pinakamahirap, di ba? May kasabihan nga yan na money is made in the sitting. So yun yung, kaya natin kailangan ng patience para sa mga ganitong, ano. So yun lang, so sana may natulong ako sa inyo today. Thank you very much. And for our top 4, he graduated from college 2000.